Quando si parla di kart monomarca non possiamo dimenticare che qualcuno nel kart il monomarca l'ha inventato, Rotax. Il concetto alla base è semplice, un motore prestazionale, affidabile, in grado di portare in pista più persone possibile, dall'aspirante campione di Formula 1 al pilota della domenica. Qui abbiamo un esemplare di motore Rotax Max 125 nella versione Senior Evo, l'ultimo modello uscito dalla casa Rotax. Abbiamo un carburatore dell'orto 34 XS e radiatore che, a differenza delle altre motorizzazioni, abbiamo incorporato al motore e fornito insieme al motore, quindi non c'è tutta la storia di dover comprare un radiatore a parte, pompa dell'acqua, tutto quanto interno. Radiatore qui con pompa dell'acqua interna al motore. L'accensione è molto affidabile rispetto a tanti altri. La Rotax Senior è la categoria fulcro del trofeo Rotax in tutto il mondo. Telaio omologato FIA libero, gomme Moio uguali per tutti, trofei nazionali, europei e di zona. In alcuni paesi, primo fra tutti la Gran Bretagna, Rotax è lo standard racing delle gare di campionato nazionale. Questo fa di loro i più forti al mondo, ma non solo. Ne parleremo alla fine del video e vedrete che al mondiale in OK del 2024 molti tra i piloti in gara nella OK, ingaggiati per la gara in questione dai più importanti team del mondiale FIA, molti erano di provenienza Rotax, tra cui, indovinate un po', il primo e il terzo sul gradino del podio la domenica pomeriggio. Fate un po' voi. Ma in cosa differiscono un Rotax e un presa diretta? The main differences between Rotax and the OK is, for me, it's the tyre. The feeling the tyre gives you. The OK's not got quite so much rear grip, so you have to be a lot softer on the brake, not attack the corner so much, and also focus on carrying minimum speed. Whereas the Rotax tyre, you can push it a lot harder in on the brake, and also because of the clutch that the Rotax has, you've got a little bit more bottom end. You don't have to keep the revs up through the corner so much. E quindi qual è la differenza per il pilota nella guida tra un kart monomarcia con la frizione come Rotax e l'OK a presa diretta? Yeah, so with the clutch on the Rotax, it just means you can stop the kart a bit more. On the data, we like to call it being it. So you go in late on the brakes and release off the corner, whereas the OK, it's direct drive, so it's just about keeping the revs up, carrying good into corner speed, and the data, it looks a bit more like a U on the graph. Due mezzi un po' diversi e una condotta di gara un po' diversa, quindi the Rotax, we don't really hit the limiter, so the slipstream's really big. You can tow up to people, and with the slipstream, drive past people on the straight, or equally then defend a bit more. Whereas the OK, you're on a limiter really early down the straight, so the slipstream's not so big because we all just kind of hit a level, and that's where we are. So the slipstream's not so big. If you want to overtake, you really have to make the most of the exit onto the straights and then get the move done almost before the braking zone. Whereas the Rotax, you can afford to come out the corner with a bit of a gap and slipstream up to the person in front of you. And also, again, like with the clutch, with the Rotax, you can stop it and defend and do a tighter line, where the OK is very much about keeping the speed going. And also the tyre in the OK is very heat sensitive, so if you do a big overtake, it's very easy to overheat the tyre and you've got a lot more time than that one position's worth. Sono molti i piloti che, dato l'alto livello della battaglia in pista, passano agevolmente da un campionato all'altro. Al Rotax Senior è il livello più alto della Rotax, la classe regina. Ci sono dei piloti con tantissimo livello, ci sono 72 piloti che vengono qui, che sono i campioni della loro nazione, che vengono qui al mondiale per fare la gara, per vincere il mondiale. Il livello più alto della Rotax allora è questo qui, e direi che la top 30, anche top 40 ha una grande chance a vincere la finale. La lotta qui corpo a corpo è molto più tosta di quella che ho fatto io al WSK. Ci sono tantissimi piloti che veramente chiudono, attaccano dal primo giro fino all'ultimo giro, sono veramente corpo a corpo, gomma a gomma, e non si lasciano spazio proprio per niente, allora è molto bello vedere questo. Questo kart è un DD2 motorizzato Rotax monomarcia. Monomarcia perché? Perché presenta comunque due marce, ma si differenzia rispetto al KZ per avere solo due marce, quindi non 6, e avere una frizione che permette di partire da fermi senza averla al volante come presenta invece il KZ. È classificato fra i monomarcia. Il kart è un kart molto simile al KZ a livello di telaio, avendo un motore molto più resistente, molto più robusto dal punto di vista
della durata, delle eventuali revisioni eccetera, è un kart adatto a un pubblico più hobbista rispetto al KZ, anche se per quanto riguarda anche le gare a livello internazionale, anche a livello nazionale, si è raggiunto un livello molto competitivo della categoria. Il motore è sempre 125, è adatto appunto sia per chi vuole iniziare a correre col kart non affrontando l'impatto del KZ che è più impegnativo, e sia per quelli invece che vogliono affrontare competizioni sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché la categoria appunto è molto competitiva. Bas Lammers, un bicampione del mondo KZ che usa il DD2 regolarmente e ogni tanto ci corre, ha le idee chiare su quale sia il kart più adatto ad un amatore in età non più giovanissima. Ma la DD2 è anche il naturale passaggio evolutivo del pilota Rotax. A lot of people think that it is an easy class to drive. In one way, I agree with them. But I have to say also that it is not really true. With the DD2, the level of the drivers are so high, and the material as well. The material, engine, chassis, driver are so close together that the driver has to make the difference. For example, in the DD2, okay, we are driving with similar brake system as in the KZ class. So in the DD2 you learn to drive with front brakes. Senior, junior, they don't have front brakes, so they have to use a different driving time. But what you have to remember is in the DD2 you have an engine with less power to compare with the KZ. In the KZ we are talking about 50 horsepower. In the DD2 we are talking about 35 horsepower, 38 horsepower. So that means, okay, less power. The car, okay, we have a lot of grip on the car because the tires are softer. But with the DD2 you need to let the car rolling, because like that, okay, if you make the car rolling you will bring a lot more speed in the corner and exit the corner. But in the same time you have to think about the front brake, because if you use the front brake too much you kill the power of the engine. So it is a driver that has to make the difference by braking, how to brake and how to use the power of the engine. And that is what I like a lot with the DD2. With the DD2 the drivers, okay, they have to be so focused, okay, because we are talking about not a difference of a second between the drivers, we are talking about 100,000 of a second, okay, difference between the drivers. And so that makes the DD2 class so, how you say, beautiful. Because as a driver, when you see a driver in the front of you and you follow them and you make a little mistake, you already lose, I don't know, let's say half a second, because everybody is on the top level. Ma quali sono le differenze con un KZ 125? With the KZ, for example, with the KZ we have a lot of power. If you make a little mistake, okay, we have 6 gears in the KZ, and if you make a little mistake, of course you put one gear more down and you accelerate again. But with the DD2 you only have 2 gears, so you don't have a lot of possibilities. With the DD2 is that it allows you to do everything by yourself. If you have a good basic setup, a good engine, everything was fine, you can be with the other guys, you can compete the races with the other guys. And yes, of course you need a mechanic, but if you go for free practice or you want to have fun for one day, you don't need a mechanic. You can do everything by yourself. You put the right sprocket on and you go and you have fun. With the KZ, you need to adjust all the time the calibration because you have to follow the weather conditions. You need a mechanic to change the sprocket because probably the track is too long, okay, to drive with a short sprocket. So it's always keep working on it to find the right setup. With the DD2 it is a little bit more easier. E tu Bas, se dovessi iniziare, che cosa prenderesti? New drivers that want to buy a go-kart to think about, okay, to buy a DD2. I'm not saying that they have to buy a DD2, but DD2 engine and the DD2 kart, maintenance of cars, the cost of the cars and engine parts, everything so on is low budget racing. And yes, not so much power as with the KZ, but with the DD2 you can have a lot of fun with the others, because there are always people that can also driving with the DD2.
In the KZ it's much more difficult, a little bit more complicated and very powerful. So for you, if you start to begin to drive in go-kart and you buy a KZ, I will not suggest you to buy directly a KZ if you don't have experience, just because of safety, because of cost, because of having fun. Of course, a KZ engine, KZ kart gives an amazing feeling. If you jump in, okay, you put the throttle on, you will be flying, you will experience a great feeling, like in terms of speed, acceleration. But with the DD2 you can have much more fun. Già, perché correre in go-kart non è solo sognare la Formula 1, ma perché no, diventare un pilota professionista di kart. Chiedete a Senna Valvalstin, oggi pilota ufficiale Sodi nella Formula 1 del kart, la KZ. I started in Rotax when I was younger and I moved my way up from junior, from Max to juniors. I did grand finals one time in junior, in Portimao, which was really good. Ended up a little bit worse than I was hoping for. But then I came the second year, I came back in seniors and we actually won in Brazil. So it was a really good point for me in my career. And after that, I got a little bit more potential to go up in the KZ roads, which I am now. Yeah, obviously I think Rotax is a good class. It's quite high level as well, and there's many competitors everywhere in the road. And especially on the grand finals, you'll find all the champions over the world in the class. And I think it's quite a good step up class to go professional afterwards. So yeah, I think it's definitely a good class to be in and start your career off. And hopefully you can get up to a factory team or something like that to make it out your profession.